Welcome, my students and fellow teachers. Today we will begin the filming of English performance by Moshe Davis. I could never have imagined giving an English lesson without students trying to distract me. לעולם לא חלמתי שאמסור שיר באנגלית בלי שתלמידים ישתדלו להפריע. I think this is a good idea also for the students, because they can do whatever they want during the lesson and it won't bother me. גם זה טוב לתלמידים שיעשו כרצונם ולא יפריע לי כאפס. The reason I'm speaking in Hebrew is so people in Israel can learn from my lessons. And במידה שלא מבינים what I say in English, well, that's the reason you're here. Others are here to study how to teach the English language to Israelis. And this is one of my vital concerns. איך ללמד השפה. אז מורה יש הזדמנות ללמוד מהניסיונות שלי. So with little ado, I would like to first explain the foundations of human communication. הישרדות, תקשורת, שפה. ברצוני להתחיל בהסבר על יסודות התקשורת בין האנושי. People communicate in order to overcome feelings of loneliness. A loneliness that is intrinsic to the nature of being. המטרה לתקשורת זה למלט מהבדידות. There exists in nature a creature which is called one cell particle, a one cell creature. יש בטבע דבר שזה תא אחיד שחי בפני עצמו, and it demonstrates the primal form of intelligence. יש בתא אחיד צורה אינטלקטית. The very nature of their existence is to energize their being able to live. They obtain food, they gather together materials, and they have structures in which they exist, and they acquire nourishment to the continuation of their existence. And they also have the ability to multiply. תאים אחידים אלו רוכשים מזון, אוספים חומר לבנות לעצמם מבנים, ומתרבים כדי להמשיך החיים. גם הם גרים אילו בקהילות של מינם. They are not static and draw particles into themselves. They move about with members of their community and they interact. Loneliness would bring about their death. בדידות היה ייגמר להם החיים. Now these simple elements, these one-cell creatures, they're the basic ingredients of all plant and animal life. תאים אחידים אלו הם הבסיס לצמיחה וכל היקום. Surprisingly enough, the human brain is also built of these one-cell
particles. As the infant develops, these one cell elements in the brain multiply, and then they start to form different types of vessels, blood vessels, nerve vessels, and these vessels are then used to communicate the energy until they develop into a system of sight and hearing and smell and the reasoning ability of the mind. התאים האחדים האלו מתרבים במוח של התינוק עד שמייצרים איברים, עצבים, שהדבורים מצטרפים יחד לייצר חוש השמיעה וחוש הראייה ויכולת התקשורת שבין חוש הראייה, שזה אנחנו אומרים עושה לנו מיוחדים, אינטליגנטים. The truth of the matter is the fact that these cells communicate with one another, that there's a memory organ, and in this memory organ are stored different types of cells. And when I wish to say something, I have to draw from my memory. These processes are at best neurological, and it would be hard to distinguish them from the intelligence of plants. The fact that a human mind develops, it's so that he can see the world, he can hear the sounds that exist in the universe, and then to form these sounds and sights into symbols such as letters. And he does this in order to preserve information, to write and to read. But the reason is for him to transfer primal energy that is needed for his structures by gathering materials from his environment or gathering sustenance in order to eat. Hata'im שמתייצרים להיות חושים הם הבסיס של שפה שאנחנו משתמשים עם סימנים כמו אותיות ומהם מייצרים מילים שאנחנו כותבים ומדברים, והעיקר מכל הפעולות כדי לרכוש אנרגיה, primal energy, שעל ידו אנחנו בונים ומזינים מהאווירה. The human system of using language is unique, but it does not make us superior to trees. נכון, מיוחד, שפה האנושי, אבל זה לא עושה אותנו יותר טוב. עצים מזינים עצמם על ידי העלים שנופלים מהענפים. הם אף פעם לא מציקים בן אדם, הם לא מתנהגים לגרום צער לאף דבר, ויכולים לחיות מאות שנה. Trees drop their leaves. The leaves rot in the ground, and in the springtime the roots obtain nourishment from the very leaves. Look at the difference between what mankind has to do in order to obtain his nourishment. Certainly the system that the tree uses is superior.